Guys, sekarang kita lagi ada di booth salah satu. Ini produk sepertinya akan naik di pasaran. Kenapa? Karena semua feature yang dibutuhkan ada di sini. Kita lagi bicarain apa? Kita lagi bicarain room booking system. Yes, room booking system. Dan biasanya Intaf pakai room booking solusi, hampir semua udah kita pakai. Restoran, dari Extron, dari AMX, dari Condeco, dari maupun lokal brand custom segala macam udah kita pakai, tapi nggak ada yang sekomplit ini solusinya. Apa itu? Room booking system, hot desking system, visitor management system. Apa nama produknya? Yes, kita ada di boothnya YesStar. Kita akan cari tahu produk apa aja yang ada di sini, dan kita sekarang ada dengan perwakilan YesStar. Hello, sir. What's your name? My name is Horace. Horace, my name Nomo from Intaf Jakarta. Nice to meet you too. So, what do you think about before we talk about YesStar? What do you think about Infocom? The first time you open booth in Infocom? Yes, actually, this is the first time we attend as an exhibitor in Infocom, and I think it's pretty good. Very good. Yeah, we How about got more. Yeah, like people, participants than we expected, and also we met a lot of friends from Indonesia everywhere. Oh. Yes, that's pretty good. Okay, so your product, room booking system, right? Yes. Can you tell me and explain about your product? Sure, Yes. of course. Briefly, so in our workplace management platform, we got three major products. The Okay. first one will be the meeting room booking. Yes. As the name shows, this is like when you need to make a reservation. You want to have a schedule for your meeting room booking. We have our own software. Also, we have our own factory, so we got all the hardware devices. We to can see cooperate. we can see. Sure, of course. And this is our room display. Whenever you make a reservation on the software, all the information will be synchronized to the room display, so you can see the real-time status of this meeting room. Oke, jadi guys, ini adalah display informasinya. Display informasinya yang biasanya ini dipasang di depan ruang rapat. Ini gambarannya, kalau ini contoh ruang rapat biasanya taruh di sini. Nah, ini kebutuhannya buat apa? Jadi kalau ruang rapat yang tertutup itu biasanya kita nggak tahu siapa yang rapat, berapa jumlah orang. Dengan adanya informasi di sini, kita bisa tahu berapa yang rapat, apa yang dirapatkan, sampai jam berapa, jadwal berapa yang kosong. So, in this room booking, this is panel is yours also. Yes, YesStar can provide our own panel tablets. So cannot use another display, another hardware display. We can also support the third-party tablets as well, Like Android tablets, as long as you meet the requirement from Android 8 to 12. Okay. And the screen size is 8 to 15.6 inches. Okay. So this is for the Android system, and for the iPad, the App Store will be coming in next month. we can still brand like Philips can collaborate with Yes. Your application. Yes, as long as they are the Android tablets. All and right. the system is 8 to 12, the size is 8 to 15.6, that will be Okay. supported. Yes. Oke, jadi nggak cuma hanya dari YesStar sendiri, ini juga bisa kolaborasi dengan tablet-tablet yang lain selama itu berukuran 10 inch atau sesuai dengan standarnya YesStar atau spesifikasi dari YesStar sendiri. Oke, this is a room booking. Yes. And then another solution. Will be the desk booking system. Nah, ini dia yang paling keren. Sekarang ini eranya mungkin masih belum terlambat, dan karena pandemi orang sudah menerapkan banyak sekali ya work from home. Jadi fasilitas yang di kantor tuh kebutuhan mejanya tuh sedikit. Dan ini solusinya. Kita misal punya karyawan sekitar 100 karyawan misalkan. Nah, kita nggak perlu menyiapkan 100 meja sekaligus. Kita cukup menyiapkan setengahnya atau seperempatnya dengan sistem yang diatur secara sistematik, dan kita bisa booking meja layaknya booking ruangan. Right? We can book this dash like we book this room booking, right? Yes, similar. Similar. So, which one device can we show for Here, the maybe the friends? desk screen you can Alright, check. this is a device from the desk booking. Yes. You can show have a name, people in booking, and then Yes, and the duration, the department of them. Also, like there's a QR code. You can also scan the QR code to make a reservation, to extend the booking, to end the booking, or check in for your booking. It's very functional. Use a barcode. Yes, the QR code, the barcode. Yes. Okay, wow, nice. How about this? This is the desk occupancy sensor. So normally we deploy that
under the desk, and you can know the real-time status if this desk is occupied or not. Oke. Yes. Nah, jadi ini sama kayak occupancy sensor, sama kayak dalam ruangan. Bedanya apa? Ketika orang udah booking nih dari rumah udah booking, ya kan? Tapi dia berhalangan, nggak bisa hadir di kantor. Kalau yang lain statusnya kita nggak bisa tahu. Ini meja ada orangnya apa enggak kita nggak tahu. Kenapa? Kita lihat dari sistem pemesanan aplikasi. Oh, di sini ada orang, sehingga kita nggak bisa pesan. Tapi menariknya, ini adalah sensor yang dimana kita atur sedemikian rupa rentan waktu yang diperlukan. Ketika nggak ada orang di situ, dia akan otomatis rilis sehingga meja ini bisa dipesan sama orang lain. Ini menariknya, ini hebatnya. Oke. Dan yang menarik lagi, this is all activity will be built in the reporting, right? Yes. So all the information, for example, like how many people use the desk, how long they use it, what's the utilization rate of your desk resources, we provide a report to tell you everything you need. Oh ya, this is a very important. Paling penting ada HR division. Jadi bisa tahu aktivitas selama jam kerja, siapa yang meeting, siapa yang pakai ruangan, siapa yang pakai meja, siapa yang nggak datang, itu semua ada semua di laporan bulanan, mingguan, harian masuk ke departemen khususnya HR atau departemen terkait. Okay, anything else? What about this? Yeah, this is the people counting sensor we apply in the meeting room booking system. So it will detect how many people are currently inside the meeting room. Also, it will be able to trigger the auto release. So if somebody booked the meeting room but they don't use it in time or something like that, the sensor detects nobody is in the room. It will automatically free up the room so the other people can use it. You don't have to worry about the waste of your room resources. Oh, so this is a capacity room will be know how many people inside, right? Yes, From correct. this device. Yes. Oh, and then how about this? This is the room comfort sensor. It tells you the air quality inside our meeting room includes like the temperature, humidity, carbon dioxide concentration, and TVOC. So it will tell you the real-time air quality inside the meeting room. Jadi guys, balik lagi ke room booking ruangan ini, kita bisa tahu status ruangan itu ada berapa orang sih. Kita bisa tahu suhu udara di ruangan itu berapa derajat Celcius, kapasitas capacity oxygen, right? Yes. You can know, right? Yes. This is oxygen good or bad, right? Yes. Ya, kita bisa tahu oksigen, kadar oksigen di dalam ruangan itu bagus atau jelek, ya. Ini adalah dash room booking. Nah, ini pemetaannya. Ini juga kita bisa lihat layout di layar besar, layar mana yang kosong, layar mana yang ada isinya. Oke. Nah, Last one nah, will be the ini adalah informasi mungkin bukan terakhir ya. The latest produk yang nggak ada di semua aplikasi room booking yang mungkin pernah kita implementasikan ya. Apa itu? Visitor management system, right? Visitor management system. Yes. Can you explain first? Sure. So when you got invited to the company, you will receive an invitation letter. In the Yes. invitation letter, there will be a verification code and a QR code. Yes. So you can arrive at the lobby. There is a visitor screen, and Yes. then you just click this visitor check-in to enter the verification code, or just scan the QR code using the camera. Then you Yes. can check in successfully. The host will receive the instant notification to meet up with you. So this is how it works. Oke. Nah, ini adalah visitor management system. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan udah nggak butuh resepsionis lagi, self check-in, bahasa sekarang kekiniannya itu self check-in. Jadi kalau kita invite dari email kirim ke orangnya akan dapat notifikasi barcode. Nah, ini nanti check-innya di sini, right? We send email invitation to another invitation or the client, Yes. and then the client will be coming in our office, just show pop up and QR code, right? Yes, QR code We'll or the check it. verification code. Yes, or the face recognition, and then we need put in data like my ID. That's in our plan. Oh, Yeah, you can different. also ask some information, some questionnaire, so they need to fill in the questionnaire. Okay. Yes. Jadi nggak perlu apa-apa lagi. Nah, we can check in here. After that, we can get scan code check in. Yes. This Scan is to check in. can use for the open gate access door, right? Not for the open gate. It's like to make sure you are already here. But Oh. we have the plan to realize the integration with the door access control system. Oh yes. Jadi ini buat mastiin bahwa tamunya sudah datang dan
yang mengundang tahu, oh tamu itu udah ada sini, saya mesti turun ke bawah. Ya, ini juga bisa diintegrasikan, mungkin nggak sekarang, tapi nanti akan diintegrasikan dengan access door. Jadi kalau ruang meeting bisa access door, ini key salah satu buat bukanya. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke ruang rapat. Oke. So, what is that? Well, this is The integration tools we have for the Jadi- minimum booking system. yes. Jadi aplikasi room booking sistemnya udah berkolaborasi dengan Microsoft Teams, Outlook, Google Calendar, Exchange and so on. Exchange. Ya, jadi nggak usah takut. Kita nggak akan mengganti sistem existing yang sudah ada di kantor teman-teman, tapi kita hanya mengupgrade agar memudahkan teman-teman melakukan kegiatan di dalam kegiatan kantornya masing-masing. How about warranty? Warranty. Yes, how many years? Yeah, for our hardware devices, we provide for the room display, for the sensors, we provide 1 year warranty based on hardware side. Oh, not 2 years. Not 2 years, 1 year now. Oh, oke. Garansi cuma 1 tahun. Tapi dipastiin barangnya oke banget. Kita udah pasang di mana, SKK Migas, Pertamina sudah pakai ini. Jadi nggak perlu diragukan lagi reliability dan fungsi dari room booking system tersebut. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet Thanks you for too. talk. Yeah. And we met in Jakarta. You already come Jakarta, right? Yes, I've been there twice already, actually. Oh, wow. But I hope one day I will be able to visit you guys. Oke, thank you so much. Thank you. Guys, itu tadi informasi room booking system. Banyak teknologi yang kita bisa bicara, dan ini salah satu exhibition yang ada di Infocom Bangkok, Thailand 2023. Nah, ini adalah dashboard buat kita bisa melakukan operasi kegiatan di dalam kantor untuk kebutuhan room booking system, visitor management system, hot desking system dengan pelaporan yang lengkap dan akurat. Ini juga bisa customisasi loh, terkait budgetary catering, kebutuhan catering services, dan customing kebutuhan service kayak ya kadang bisa order makanan, minuman, proyektor, kabel HDMI, spidol, dan banyak lagi. By the way, masih banyak banget yang kita bisa kupas, tapi kayaknya nggak cukup kita masukin ke dalam video ini. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti biasa di bawah ini, dan kalau ingin berdiskusi lanjut tentang room booking system, kita bisa atur ketemuan, diskusi, meeting, dan berikan solusi yang terbaik untuk kebutuhan kantor Anda. See you next time. Thank you. Bye-bye.